Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với chương trình diễn đàn CEO phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, quản trị nguồn nhân lực là vấn đề sống còn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong một nền kinh tế hội nhập như hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác quản lý nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt hiện nay vẫn còn rất nhiều thách thức, đặt ra một nhu cầu bức thiết đối với một thế hệ doanh nhân cần được đào tạo bài bản và chuyên sâu về lĩnh vực quản trị nhân sự. Với chủ đề này, chương trình diễn đàn CEO ngày hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời vô cùng đặc biệt. Họ là những bậc thầy trong đào tạo nghệ thuật quản lý con người cho các doanh nghiệp toàn cầu đến từ Đại học Northeastern danh tiếng tại thành phố Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Họ là ai? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Ngày nay, những yếu tố cạnh tranh của doanh nghiệp như vốn, nguyên vật liệu, công nghệ đang dần bão hòa. Thay vào đó, một yếu tố mang tính cạnh tranh quyết định với sự phát triển của doanh nghiệp, đó là nguồn nhân lực. Vì thế, ngành khoa học quản trị nhân sự tại Việt Nam đang phát triển sâu hơn khi có sự liên kết giữa ngành giáo dục trong nước và các nước có nền giáo dục tiên tiến. Mới đây nhất, Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh liên kết với trường Northeastern của Mỹ. Với đội ngũ giáo viên, nguyên là các CEO, giám đốc, quản lý hoặc các chuyên gia cấp cao trong các ngành đào tạo kinh doanh. Tiến sĩ TP.HCM là phó trưởng khoa cấp cao toàn cầu và giám đốc điều hành Đại học Northeastern University. Ông tuyên truyền vận động và phối hợp những chương trình quốc tế, tư vấn cho nhà trường về các vấn đề quốc tế cũng như giám sát hành chính, và tiến sĩ cũng hoàn thành chương trình phát triển quản lý tại Đại học Harvard. Tiến sĩ ĐH là giảng viên và chuyên viên cao cấp khoa học quản trị doanh nghiệp và tài chính Đại học Norton, với kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến trong lãnh đạo và quản lý phi lợi nhuận. Do đó, học viên có cơ hội cọ sát với khả năng thực tiễn về quá trình quản lý với các giáo sư giàu kinh nghiệm. Cách dạy của thầy thể hiện một cái phong cách rất là thân thiện. Tôi coi đây cũng giống như một môi trường là cũng là một người lãnh đạo và nhân viên, nhưng mà nó thể hiện một cái tình cảm, thể hiện một cái ấn tượng rất là rõ nét, và ngay lần đầu tiên gặp thôi là tôi đã cảm thấy là có một cái ấn tượng tốt rồi. Được học với tiến sĩ Patrick và tiến sĩ Edward thì đầu tiên mình cũng có một chút xíu cũng hơi lo lắng là không biết là theo cái cách dạy của trường như vậy thì có phù hợp hay không. Tuy nhiên sau khi mà đi vào thực tế thì tôi rất là thích, từ vì cái cách dạy nó rất là thực tiễn. Sự liên kết này sẽ tạo thêm những bước tiến nhất định đối với ngành giáo dục. Đại học Northeastern xếp hạng thứ 49 trong top 100 trường đại học tốt nhất Hoa Kỳ, top 500 các trường đại học tốt nhất thế giới, và nằm trong top 5 trường đại học hàng đầu ở Mỹ về đào tạo quản trị kinh doanh, đặc biệt là ngành khoa học lãnh đạo. Trong khi đó, Đại học Quốc tế tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học công lập định hướng nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam, với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với chương trình đào tạo chất lượng và trang thiết bị giảng dạy hiện đại. Dr. Patrick and Yes. Dr. Riggs, it's such a great honor to have you here in the program. Thank Is you it very the much. first time to Vietnam, and can you share what are the purposes of your visit this time to the country? Thank you. This is my third visit to your country, and every time it's more enjoyable than the visit before. My role at Northeastern is really to coordinate the university's international activities, and a major part of our activities are really identifying and making very strong connections with academic institutions around the globe in what we would call key strategic regions. And Vietnam is one of the regions that we've identified where we feel we can make a positive impact by working with institutions. So really, my visits have been around meeting academics in the country, visiting specific universities, and identifying opportunities for us to explore collaborations. And right now we're here really looking at our collaboration, which we began about a year and a half ago with International University in Ho Chi Minh City. And really we're looking at the first group of students going through that program and earning a master's degree from Northeastern in global leadership. What about you, Dr. Riggs? Thank you for having us on the program. This is my first time to Vietnam, and I'm enjoying it very much. Great to hear that. Absolutely fantastic. I am here in the role of a faculty member, so I'm teaching 2 courses, creating high-performing organizations and financial relations in leadership, and absolutely love it, enjoying it. I'm really here
first to learn and second to teach. Thưa quý vị, quản trị nguồn nhân lực là chìa khóa thành công cho doanh nghiệp trong bối cảnh môi trường kinh doanh không ngừng biến động hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề này lại không được các doanh nghiệp nội quan tâm một cách thỏa đáng, thậm chí là bị đánh giá rất thấp, gây ra cho họ không ít khó khăn trong việc quản lý và giữ chân những nhân viên có năng lực thực sự. Thực trạng quản trị con người trong các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được phản ánh trong phóng sự sau đây của chúng tôi. Ngày nay, sự tiến bộ của quản trị nhân sự được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác quản lý nhân lực ở những doanh nghiệp Việt còn gặp rất nhiều thách thức vì đa phần còn thiếu và yếu tầm hoạch định trong quá trình quản trị. Thực trạng này dẫn đến nhân lực không thể làm việc hết công suất nên sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Mà xem nhẹ quản lý nhân lực thì sẽ dẫn đến một số vấn đề sau. Thứ nhất là bản thân nhân viên khi đi làm họ không cảm thấy là dùng hết sức vô cống hiến cho công ty của mình đang làm. Họ không cảm thấy yêu thích cái môi trường đó. Họ không cảm thấy là mình là một thành viên của một cái mục tiêu lớn hơn trong cái sự nghiệp phát triển của công ty. Thì như vậy nó sẽ dẫn đến những tình trạng là đình trệ. Mọi người là chỉ làm hết nhiệm vụ của mình xong rồi về, thậm chí là tìm cách đùn đẩy việc cho nhau. Những khó khăn và hạn chế chủ yếu mà doanh nghiệp hay gặp phải là nhận thức chưa đúng của nhiều cán bộ lãnh đạo. Điều này sẽ làm cho doanh nghiệp trở nên lạc hậu với thời cuộc, mất lợi thế cạnh tranh, mất dần thị trường và có nguy cơ phá sản. Một số doanh nghiệp không chú trọng đến cái việc phát triển cái mặt đào tạo nguồn nhân lực để trở thành một cái lực lượng tinh nhuệ và làm việc có hiệu quả thì cái doanh nghiệp đó thực sự rất là thiệt thòi. Đó là tôi nhận thấy như vậy, bởi vì nếu mà không thực hiện cái nhiệm vụ quan trọng này thì các doanh nghiệp sẽ ngày càng tụt hậu và sẽ không thể nào vươn xa hơn, cũng như là không thể nào có sức cạnh tranh bằng với các doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, khả năng quản trị yếu kém sẽ xảy ra tình trạng chảy máu chất xám, dẫn đến các nhân tài quản trị trong nước chạy sang nước ngoài. Tình hình này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải áp dụng một trong các hình thức đào tạo, kết hợp với các chương trình và phương pháp phổ biến như đào tạo tại nơi làm việc, đào tạo ngoài nơi làm, tại các trường, các lớp huấn luyện nâng cao tay nghề nhằm nâng cao năng lực cho những quản trị gia. What that means is that các doanh nghiệp cần nâng cao các kỹ năng lãnh đạo và khả năng quản lý đội ngũ nhân sự, cần tập trung vào một nhóm nhân sự và một nhóm có kỹ năng để trang bị và đào tạo họ với các tài liệu cần thiết của những khóa học online để họ nâng cấp tay nghề và kỹ năng quản trị, giúp cho doanh nghiệp có thể thắng trên thị trường. Chúng ta phải luôn luôn hâm nóng và nung đúc cái tham vọng của thế hệ trẻ trở thành những nhà quản trị tốt và nung đúc cho họ những cái tri thức mới. Chớ bao giờ vỗ về họ là họ đã tốt rồi, và phải đòi hỏi họ, phải đặt ra những KPI để yêu cầu họ thực hiện điều đó thì chúng ta mới thành công được. Hãy khó tính một chút xíu, hãy khắt khe một chút xíu để cho thế hệ sau có được một kết quả tốt. Doanh nghiệp cần đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực một cách tốt nhất, thúc đẩy và tạo điều kiện cho nhân viên bộc lộ, phát triển và cống hiến tài năng, tăng năng suất lao động và nâng cao tính cạnh tranh trong doanh nghiệp. As you can see in our business report, Vietnamese companies are conducting very inefficient human resource management. What do you think are the reasons for this? A problem not only of the industry, it's also a problem with very often the education system isn't appropriately aligned with the needs of industry. So that very often students who may be highly motivated, highly theoretically educated, when they get into the workforce, they really don't have very often the practical skills. And very often they don't have the human skills. And those are skills that don't just automatically happen, but they have to be taught and practiced and integrated. And so I think that's one of the challenges of higher education, is how do you get better connected to the needs of business? And then how do you think of ways in which the education entity as well as the industry can collaborate together? And that, I think, is one of the unique characteristics of Northeastern University over its 100-plus year history. So from what you have said, I can see that the main reason you are talking is from the educational side. What about the business side?
Do they have anything to blame for this? Yeah, I mean, I think that the challenge always in human resource management is getting the right person doing the right job at the right time. Yeah. And so when we sort of start with that proposition as our beginning point, then in the classroom, we can step back and say, well, how do we select the right person in the managerial aspect or the leadership role? What sort of skills are we looking for? The soft skills, the hard skills. What we see in the HR element is when an employee is engaged in the culture of the organization, the ongoing activities of the organization, they feel a part of the organization. Yeah. And feeling a part of something, really makes us want to get up and go to work. Each business owner really has to do is make a decision. How do I take my group of employees, my human resources, my capital, if you will, and connect them to the strategic goals of the organization? And so I think if you go from that perspective, I think you're off to a really good start. And in our leadership program, certainly, step one for us is getting to know the students, see what they currently bring. We all bring a certain set of skills. They're innate, they're there. Yeah. Our job is to look at that, assess it, and then take each individual student and develop their skills first so that they then can go out into the workforce and be able to very rapidly and readily identify those who can manage and manage efficiently and those who can lead and lead well. So from the teaching, researching, and working experience, what do you think are the major impacts of inefficient human resource management on business side and on the whole economy as well? The role is going to evolve, that they just can't reach a point where they're comfortable and either be prevented from expanding or not being appropriately trained or prepared to move into a richer environment. And I think very often in industry, sometimes because of cost constraints, sometimes because when you look at, you need to cut costs, very often one of the first areas that is looked at for cutting costs are things around training. Yeah. Every industry, just like in this industry, every year there's new equipment, better ways to do the news, to find out information, transmit that information. The industry is supporting them to kind of move with the change. I think it creates very often a sense of, in a workforce, that the only people, a perception that the only people that get advanced are the new people. Because the new people are coming in with the new skill sets, and I don't have them. And I think the real challenge is how do you create a workforce where the new, as well as the workforce that has been there and has contributed, still feels that their contribution is not valued from the past, but they're being provided with the opportunity and the skills to continue and to make positive contributions in the future. That's all right. What do you have to say? I would add a couple things to that. One is if we go back to the 1950s, when Abraham Maslow introduced the hierarchy of needs. And there you've got a pyramid of sorts, the baseline being all humans have a certain need, food, water, for example. And then we moved up the chart to belonging and up the chart to trust. And then ultimately, sort of at the pyramid, at the top part, it was this notion of self-actualizing, of achieving, really reaching out and saying, I as an individual have done what I need to do. I have contributed to the greater good. And when you put that in the context of the workplace, individuals, regardless of country, regardless of continent, regardless of culture, we really do have a desire to achieve. I think humans want to contribute and they want to feel as though they're achieving. One, certainly for the company they're working for, but also individually. So when you have that shift in mindset from, let's say, the employer looking at the employee as an asset, under, say, the human capital theory in human resource management. Then you start to realize my people are just as important as purchasing that capital equipment, the machinery. People respond when there's opportunities to achieve and when there's opportunities to grow. And so if you have that as baselines,
of your culture, then your organization can flourish. And as a result of that, there will be less turnover. What do you think is the ultimate solution to this problem? I mean, and I think it's not only Vietnamese companies. I think it's a pretty uniform. There are some, I think, exemplars. If you look at, for example, Google, Amazon.com, where they look at their most valuable asset as their human capital. And they also look at the fact, going back to Rick's notion, that someone needs to feel that their career is growing. I think for industry, the real reward is the individual takes pride in doing a great job, and obviously they want to get paid. But the real, kind of internal reward is look at what I've just accomplished. The real challenge is how do you create and leverage the skills that you have, which means that you may break down some of the more kind of rigid structures that, from an efficiency point of view, seem to make sense, but for an actual long-term impact, probably burden the institution because you don't have a dedicated and committed workforce. And I would add to that, achieving is one thing, learning is another. Within the learning, I think each company should look at it from two perspectives. Training, then there's development. And our area at Northeastern with our Global Leadership Program is to really focus on the learning, but really get very clear on the development of individuals. Because as we develop and as we grow these future leaders, they're going to be out in the workforce and then hopefully have a rippling effect, which will contribute to the organization. I think the other element that's important to see as perhaps an antidote to this inefficient human resource management is to take a look at the culture of the organization. Based upon the research and based upon the data presented over the last 40 or 50 years, we can start to make some hypotheticals. And then from that, we can start to address very specific inefficiencies. $116 năm tuổi. Nằm trong top 5 các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ về đào tạo quản trị kinh doanh. Xếp thứ 49 trong 100 trường đại học tốt nhất Hoa Kỳ. Top 500 trường đại học tốt nhất thế giới. Quá trình phát triển của Đại học Northeastern University đã tạo dựng một thương hiệu vững chắc cho trường trong ngành công nghiệp giáo dục thế giới, không đơn thuần chỉ là nơi đào tạo cử nhân, cấp các văn bằng có giá trị quốc tế. Northeastern còn là nơi lý tưởng cho các hoạt động nghiên cứu học thuật, là cái nôi đào tạo các cấp quản lý và lãnh đạo có uy tín ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Với 60% giảng viên có trình độ tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới, 4 chuyên ngành được chứng nhận, kiểm định chất lượng của tổ chức mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập, định hướng nghiên cứu đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay ở Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Anh. Chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học lãnh đạo là chương trình liên kết đầu tiên và duy nhất giữa Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Northeastern University, với mục tiêu mang đến cho sinh viên tại Việt Nam những kiến thức và năng lực lãnh đạo mang tầm thế giới. Các khóa học đã mang đến cho các học viên cánh cửa mới về khoa học lãnh đạo mang tầm thế giới. Đây là cái chương trình đầu tiên kết hợp của trường Đại học Quốc tế và trường Đại học Northeastern của Mỹ. Thì qua cái khóa học này thì nó cung cấp những cái kiến thức rất là bổ ích về cách thức để chúng ta có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong một cái tổ chức. Tại vì trước giờ thì chúng ta chưa có thấy cái trường lớp nào mà nó dạy nhiều về cách thức về khoa học, mà trong nhất là môi trường mà hiện nay chúng ta cần là những người lãnh đạo. Chương trình này thì mình thấy là nó rất là hữu ích cho những ai muốn học trở thành một leader. Nó cung cấp rất là nhiều kiến thức cũng như là rất là nhiều ví dụ hoặc là cái công cụ để giúp đánh giá cho bản thân mình, cũng như là hiểu biết và kiến thức là làm sao để lãnh đạo tốt một công ty. Với phương pháp giảng dạy theo mô hình đào tạo linh hoạt, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thời gian linh hoạt cho người đi làm, chương trình vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo quốc tế và hiệu quả tiếp nhận thông tin cho học viên. Qua đó, học viên có điều kiện cọ sát thực tế, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng lãnh đạo với các giáo sư, quản lý, chuyên gia cao cấp trong ngành, từ đó nâng cao và cập nhật năng lực quản lý theo chuẩn quốc tế cho từng học viên.
Tôi nghĩ là cái phương pháp giảng dạy thì rất là chuyên nghiệp. Hiện giờ chúng ta học là theo giống như một cái giáo trình là không có mở. Còn theo cái cách thức dạy của tại trường Northeastern thì rất là mở. Có thể là học toàn thời gian, có thể là bán thời gian, có thể là tại nhà, có thể là tại lớp, và nó rất là bổ ích cho những cái người mà đang làm việc, đang học hành những cái chương trình khác. Thầy cô rất là nhiệt tình, mặc dù là chương trình học online nhưng mà thầy cô vẫn đưa ra những cái tình huống, những cái case thực tế để cho mình áp dụng, suy nghĩ và phân tích để mình rút ra những cái kinh nghiệm về leadership. Từ chương trình đào tạo theo phương pháp hiện đại tại Northeastern University, các học viên sẽ tự thiết lập mô hình lãnh đạo cá nhân phù hợp với nơi công tác hiện tại, từ đó có thể áp dụng trực tiếp vào nơi làm việc của mình. Quá trình này thông qua việc xem xét cẩn thận và áp dụng những khía cạnh của lãnh đạo bằng phương pháp học tập theo định hướng hoạt động của doanh nghiệp nơi học viên công tác. Rất là thú vị ở điểm là nó bổ sung kiến thức của mình và nhìn mình sẽ học được từ những cái kiến thức đó và từ những cái kinh nghiệm trong cái công việc của mình, và nó giúp mình là mình nhận ra được là những cái kiến thức đó mình có thể sử dụng và áp dụng nó như thế nào tối ưu hơn. Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày nay, không chỉ các quốc gia phải nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để nâng tính cạnh tranh trực tiếp về hàng hóa, thu hút đầu tư so với các quốc gia khác, mà bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng và nhân lực lãnh đạo theo chuẩn quốc tế cũng là một trong các công tác quan trọng để gián tiếp nâng tính cạnh tranh quốc gia. Nắm được xu thế này, chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học lãnh đạo đã và đang tạo điều kiện cho các học viên mở thêm cánh cửa mới cho ngành khoa học quản trị tại Việt Nam nói chung và đội ngũ nhân lực lãnh đạo nói riêng. Northeastern University has been world famous for its leadership development training program, helping people to build and develop knowledge and skills, including the human resource management. Can you share with us the strongest points of your training program? If you look at the evolution of the leadership program, especially at the graduate level, it really built out of a traditional business graduate program, which was the MBA, which for the most part is very focused on very specific skills, like you're in finance, your supply chain, your industrial partners at the university, that it's great we hire an accountant or someone that knows finance, but that's all they can do. And what we need is someone who can go beyond those kind of skills, but really can work with a group of people. Really, not only can they get a job done, but more importantly, they can build a team, and collectively, the team gets a job done. So it really brought together a number of social scientists, leadership experts at Northeastern, from business, from psychology, to really say, how do we come up with a program that really is complementary, but gives a student a new and more sophisticated skill set, which is really working and achieving through others. And that was kind of the motivator that over 12 years ago started us thinking about leadership. Many of our faculty come from experience in the workplace and really say what is the science of leadership, where are the best examples of leadership, where are the industries where leadership really is nurtured and developed, and then how do we as an institution learn from that, and then how can we take that information and build a curriculum around that. And that was kind of the evolution. As a teacher, can you point out the strongest points of your training program in comparison with other training programs of other schools? The ability to be at Northeastern University allows me as a faculty member to be creative in terms of my course content and how I deliver that content. And second aspect I think we're very proud of is our ability to do what's referred to as experiential learning. And there's where I can go into the classroom, talk about the academic theories, some students' time to digest that information, and then put in a relevant case study. And then we get a chance for the students to have taken that information and in a team setting usually, make a presentation.
So we get to see this evolution of here's the theory, here's a case, a real world case, and then the final element being the presentation. As Pat has mentioned, being able to teach in Australia for me and do some other international work just opens my mind up to all the possibilities. I see. All right. So and if I could just touch on one point which I think is critical when you asked about Northeastern specifically, and Rick talks about experiential. And it's more than just the student goes out and they come back as a student. They come back changed. Because very often students sit in a classroom and the instructor is all knowing. That's it. Because they're the ones that have been out there. Yeah. They're the ones saying this is what you have to do. With experiential learning, the students come in and they become a little bit more empowered because they will say, gee, I was just out in this industry and that's not what we were doing when I was at the Bank of Vietnam. Yeah. We didn't do it that way. Yeah. Why? And it puts a very important pressure. I look at it as a catalyst on the faculty. They can't just say, well, that's the way it is. It creates a dialogue. It gets the student and the faculty member engaged. The other thing which I think is also very critical is during that experiential cycle, the university actually is in contact with the industry. What is it you want to see? And it allows us in real time to come back to Rick and say, listen, we have, and again, it's not looked at as a negative. It's not like, why didn't you teach them this? And I think it's a whole philosophy and a culture in the university. We are living in the world which is constantly changing and become somehow borderless. What have you done to prepare your student to cope with that kind of world? We try to do is create a dynamic learning environment, different way to look at the whole notion of globalization. Very often when people look at that, they kind of look at, well, let's look at the differences. What makes the culture in Vietnam different from the culture in the US? What makes the culture in Australia different than the culture in Greece? But I think if you really look at it, everyone in the world is facing the same thing. They're facing energy crisis, pollution, global warming, disparity of wealth. You name the list and you can't point to a country that's not impacted. So I think the real question around globalization is how can we appreciate, one, the fact that we're all facing the same challenges, and that how people from different countries may be doing different strategies, and how do we all benefit from that? And it's really, I think my goal in terms of looking at globalization is really being able to change it from looking at differences, but really looking at similarities and benefiting from that. That sounds so positive, because normally people are quite afraid of changes, but you turn that into a kind of advantage to make full advantage of the changes in the world. What do you have to say in this? I absolutely would agree with that. I mean, certainly an area we as faculty focus in on is globalization. Sometimes when you say globalization to a student, it becomes overwhelming. It's this big, gigantic world. What will I do? Where am I going? So we try to kind of sometimes bring it back to the fact that you can make change, certainly at the local level as well. I think the other area that I would add is, assessing those global cultural competencies, as well as interpersonal relationships. Those are really two emerging areas within the topic of leadership. For example, in the global cultural competencies, we look at the students and do various assessments to find out their propensity for navigating ambiguity. How do they deal with an unfamiliar situation? Because that's really what one of the things that global employers are saying. We need a workforce that has that mindset, that could say, you want me to fly to Vietnam? Let's do it. Versus, you want me to fly to Vietnam and do what? Let me think about that. So, that's really the area that we want to develop. You have mentioned a very important issues in your training program. This is an offshore leadership training program that you implement in Vietnam. Did you localize it to some extent to suit Vietnamese students in particular?
We are in the process of doing that. Before we began teaching the program, we met with our colleagues at International University, looking at what they anticipated would be the challenges of someone moving into a role in middle management, because our first intake was kind of focused at that middle management group in terms of how do we create the notion that a leader, by the term leader, doesn't mean that the person comes in and takes over. Yeah. And so part of it was a challenge not only of how do we change and deal with some of the kind of more local issues here, but one of the challenges is how do we present the program in a way that people don't look at this and say, what do you mean a leader? That's going to be my boss. Why should I send someone to become my boss? Yeah. And it's a gradual evolution. A key part is the feedback from our faculty when they come, and they again become very, very connected with the students. And they come back and say, these are the challenges that the students are facing. Mm-hmm. These are some of the issues that have been raised in class that this first course we really don't deal with that, but Rick, you're going to be teaching in the next course. These are some of the issues that we learned in the first. Can you build them into your, each time we do it, we hopefully do it better. That's our goal. As the person who directly involved in teaching Vietnamese students, what can you say about your teaching time when you teach them? Did you have to adapt yourself to the student? I'm always being reflective, but somehow or another it always works. There's a connection with the students within really the first day. Sometimes those connections happen in a very trusting sort of manner. Sometimes they take time to develop. As Pat says, the replicating of our knowledge, I think, is really key. That's a learning experience really even for us. And I've already been in touch with the next professor that'll be teaching in the program and sharing notes with him and some observations. So it's only been about a month for me now, but what I'm trying to do is strategically locate in different parts of Ho Chi Minh City, and I'm observing the individuals coming out of office at lunchtime, for example. So trying to immerse myself in the culture, so that can help me then translate, if you will, any materials that I need translating. And now I would like to give you some data from the Vietnam Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs. Their data show that 13% of graduates in Vietnam need extra training after graduating, and 40% of them need close supervision during the work, and 41% of them need a longer preparation period so that they can be fully ready to do their job. Can your training program reduce that number and prepare ready to work human resource managers? I would say we need to see if we can. That would be our goal. The reason I feel confident we can is, and this is a comparison, very often when you look at most academic programs, the programs are very structured, and the courses are for the most part owned by individual faculty members who very often teach them in isolation. Now, I think if you look at Rick's comment, our strategy in the global leadership program, as well as many of the other programs at the university, is that you have to look at the entire program. And the faculty, if we're using leadership as an example where this is a group activity, the faculty have to work as a group. So if the faculty member A is seeing an issue, again, it can't be viewed as, what are you telling me that I'm doing wrong? But really, that's great feedback. Now I can do my job better. And I think one of the things we look at when we hire faculty are members who love working in that environment. Because there are some people that don't. Some people come in and say, I'm an expert in this. I know more about this than anyone else in the world. And that's all I'm going to teach. Where when we hire faculty, we really look at faculty that want to be engaged not only with the student, but with each other. And I think that then allows us to be better in making sure that the students have the skill set. The other thing is that we have to be connected with industry. And that has been a real challenge
and I can't speak from Vietnam, but I can speak from the United States. Many universities feel that, they use the term the ivory tower, that we're in this space, that we really don't want to contaminate ourselves. We just want to think and theorize, and let's not get too involved in commercialization. But the reality is, just as you point out, that if the students are leaving that ivory tower and they go into the workplace and the business is saying they can't do what we need. Yeah. Now, they may be able to quote philosophy, but they're terrible in terms of interfacing with our customers. So I think, again, as an institutional and our commitment and to the power of experiential education, is that we feel very important. We have to hear what industry is telling us. If you look at, and I'll brag about Northeastern here, if you look at, especially at our undergraduate students who are going into the workplace, they get incredible reviews from industry that they come in and they can do not everything, but just about everything, because that has been part of the curriculum. So that, I think that philosophy we can hopefully not only keep our secrets to ourselves, but share them with our partners, to be a resource to the academic environment, to the industry here in Vietnam, and everyone benefits from that. So, what do you have to say on the teacher side? What have you done? Look, I would love to have that partnership. So if there's any business out there that wants an wants an academic expert / experiential exercise to work on their organization, that would be fantastic, because I think that brings it more real world scenario. In fact, we were doing some presentations the other night, and one of our students owns a business. And it was not known to the other students. And she's up and she starts her presentation, and the students were like, okay, another presentation, until she said, I own this business. And then suddenly the students' posture went up and they got even more engaged. So if we could create a situation where faculty members are coming over and teaching, and then a business executive comes at the beginning and possibly middle and end of the class to share his or her situation, problem, concern, then the students really have got an excellent opportunity. One, you've got the academic aspect to it, but now you've brought in a real world scenario. And then those two ingredients really form the partnership. Look, I think academia, universities, research, scholarship, all of that can do so much. It's not going to be able to solve all of the problems, because I think the second layer of that is companies, whether they're in Vietnam or anywhere else, need to make that commitment to see their human resources, their employees, as an asset. As something we want to invest in. And so when that partnership is developed, either at our local level, in terms of academia, in terms of industry, in terms of real case study, I think then you can look at a much better, a much more efficient system. Now, for those who want to apply for your leadership joy training program in Ho Chi Minh City, can you tell them in detail about the admissions to the program? The requirements would be that at the minimum the person has the equivalent of a baccalaureate degree. This is a master's program. We encourage and recruit individuals who have some work experience. We don't have a very prescribed, it has to be exactly this, but we like to bring students in who can bring something from the workplace to the learning environment. The courses are taught in English, and so there is a English language proficiency level that if the students don't meet the threshold level, there is opportunity either at international university or through another English language provider to bring their English language scores up to the appropriate level. What is the criteria for that kind of English proficiency? Is it a TOEIC, IELTS? We accept most of the standardized tests, so we do the TOEFL, the TOEIC, the IELTS, the Pearson. So we're liberal in that, but I mean, it's more for, we want to be
confident that the student has a level of English language proficiency to not only become able to listen and take notes and write, but also become engaged in terms of discourse. And whether that's in group presentations or being able to really engage in a discussion with a faculty member, that there has to be a certain level of English proficiency. And so it's a typical graduate application process where the contact is through International University. The application is through them. The application is then compiled and sent back to Northeastern University, where the students are reviewed in a manner similar to students who would be applying in Boston. And the turnaround is fairly fast, and then we can let the student know whether they're accepted or not. But the point of contact here is through International University in Ho Chi Minh City. Thưa quý vị, như vậy trường Đại học Northeastern đã phối hợp với trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để mang đến một chương trình đào tạo độc đáo, được cập nhật mới nhất và ưu việt nhất tại Việt Nam, theo thực tế hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước. Chương trình đào tạo liên kết quốc tế này được kỳ vọng sẽ là một bước đột phá, góp phần xây dựng một thế hệ doanh nhân hội nhập, có khả năng quản trị nhân sự xuất sắc trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi rất cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thank you so much for joining our program. Thank you for having us. And hopefully your educational program in Vietnam will take off very well in the coming time. Great. Thank you. Thank you very much. Chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình diễn đàn CEO tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.